Sasa juzi nikipiga ma content yangu ya Maiden Trip ama Maiden Petroleum Kenya loading trip, bingwa mmoja akanijia. Akaanza zile za, "Wewe ustadhi, hiyo tabia usilete kwa mafuta. Hapa kwa mafuta kuja polepole." Kamza kuna nini babu? Amekuja kwenye inbox hapo. Nishapost video ya kwanza. Hamna adventure yangu. Ati hapa kwa mafuta kuja polepole. Kamza kuna shida gani babu? Mbona unaniambia nije polepole? Kwani nimeharakisha? Hiyo mambo ya kuja kuchukua video hapa. Kwanza hiyo gari yenye iko na rangi ya blue, hiyo gari yangu hebu itoe kwenye video zako. Kamza gari gani sijaiona, manake mimi kwangu kwa video zangu hakuna gari. Manake sijachukua plate number ya gari yako, sija kuchukua wewe, nimechukua tu gari adventure ili nitago random ikiwa kwa barabara ni make content yangu. Actually gari yako ndio imekuja kwenye content yangu. Mimi sijaenda kwa gari yako. Mimi nilikuwa nikitembea kwenye barabara ya umma najirekodi nikiongea, kwa bahati mbaya gari yako ikaja kwenye video ikachukuliwa na content yangu. Wewe ndio unafaa kukwambia utoe gari yako kwako kwa video yangu. Lakini sio mimi nitoe video yangu, sio mimi nitoe gari yako kwa video zangu. Bingo akaanza kuniambia, wajua venye unakuja hata mwenye hiyo gari amesema hapendi hivyo." Hata nikamwambia, "Sikiza brother. Kaa ukijua ustadhi anakuaga na kanuni zake. Ustadhi anapigaga content mahali penye pameandikwa no photography no videography, na anachukua content. Ukitaka kuhakikisha akaunti ya ile ya kitambo ilienda, tumeingia Saudia ndani ya mahali penye huruhusiwi hata kushika simu, na tuna make content ndani ya Red Sea, ndani ya mapoti, ndani ya Masago, ndani ya Maramco. Sasa wewe kuja kuniticha kwa sababu kuna KMP4 hapa hivi, unakuja kuniambia ati gari yangu usiweke kwenye video zako. Babu, nitakwambia tu hivi, wewe uko mbali mno kuja kunishauri. Kwanza leo tena nachukua hiyo gari kwa kusudi ndio uje vizuri kwenye video. Nashuku gari yenyewe ni ile pale. Hii hapa hivi. Hii yenye rangi ya blue hii. Sitaki kuchukua namba, nataka nifuate tena. Hii gari yenye rangi ya blue, tanki ya blue. Ati ustadhi, hiyo gari yangu usitendee dereva seti mwenye gari. Ustadhi, hiyo gari yangu wewe muitoe kwenye hiyo video zako. Mimi bana, hiyo speed unakuja nao usikuje nao hapa ni kwa mafuta, hapa usikuje." Ngambia, "Sikiza brother, hapa si kwa mafuta. Mafuta inatokaga Saudia na sisi tuliendesha mafuta ndani ya Saudia. Hapa Kenya tunafanya tu kuiga. Hapa mnafanya what we call top loading. Sisi tulifanya what we call bottom loading. Yani penye mafuta inafaa kutokea ndipo inaingilia na ndipo inatokea. Wewe hapa mafuta inawekwa tu kama maji. Yani unaingia tu kwenye nini kule, unapakiliwa mafuta kama maji, inafunguliwa kule juu machemba, mafuta inatiririka kama mbao uko kwa mto unachota maji, ama kwenye tap unachota maji. Njoo Saudia ufundishwe matanki yako na air, yako na upepo, pressure, unatoa pressure, una connect hii na hii, mafuta yanaingilia chini kwa kupiga pressure, na puliza pressure juu ikiingia kwenye nafasi ya pressure. Tulifanya adventure ya kueleweka. Yani wacha nikwambie, ustadhi huwa ni guru. Ustadhi is a movement. Sasa kuja kunitisheti ustadhi usije na hiyo speed kwenye petroleum, nitakwambia tu baba, nafikiri hayo maonyo yako ama hizo onyo zako unaweza peleka mahali zinafaa, bali si kwa ustadhi. Maide tracking and adventures. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpaka uishe wewe mwenye kuja kunionya. Hata ukiungana na wenzako mtaisha nyote. Samlabia. That was a crazy movie, right? The night is still so young, it's true. I know a place with a better view than staring at a silver screen. You see, so here we are, right at my door, but the night could offer so much more. I've got a question for you, see? Do you wanna play a game, boy? I've got the board, you bring the joy. We can go for one round, maybe four, and I promise this ain't no childish chore. I just want you to come and play. Baby, the winner takes it all today. My living room's the perfect stage. Got snacks and drinks to turn the page on all the rules you thought you knew. This little game's designed for two. I'm just so proud of this whole scene. Come on and show me that you're keen. Do you wanna play a game, boy?
sun is down, searching for a sound in town where the neon pulses bright and fast. You find a moment that's meant to last. Anyone could catch your eye as the city sings a lullaby. With a flash of rhythm, a vibrant hue, you're in the mood for something new. And when the moment's right, you're the starlight chaser, wild and free, a living fantasy. Oh, starlight chaser, feel the energy from the melody. Oh yeah, you can shine, you can glow, putting on your own show. Feel the beat in the zone, claiming your starlight Your vision, a passing glance, you pull them into your midnight trance, looking for a brand new beat, a different song, right where you feel you belong. And when the moment's right, starlight chaser, wild and free, a living fantasy. Oh, starlight chaser, feel the energy from the melody. Oh yeah, you can shine, you can glow, putting on your own show. Feel the beat in the zone.